सो आज चाहिँ हामी एन्टेरियर कम्पार्टमेन्ट अफ फोरआर्म पढ्दैछौँ है। सो हामी चाहिँ एमबिबिएस फर्स्ट इयर है, एमबिबिएस फर्स्ट इयरको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टमको एन्टेरियर कम्पार्टमेन्ट अफ फोरआर्मको मसल्सहरू, त्यसको नर्भ सप्लाई, त्यसको ओरिजिन, इन्सर्सन र त्यसको एक्सन पढ्नेवाला छौँ है। सो आज चाहिँ एन्टेरियर कम्पार्टमेन्टमा सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुरा, सो फोरआर्म इज द के भनौँ, फोरआर्म इज द distance, it is the part of the body from the wrist joint, it is the part of the body from the wrist joint, wrist joint, shoulder यो के अरे हाम्रो elbow joint देखि wrist joint को segment of the body or part of the body is known as the forearm के यो पार्टलाई चाहिँ हामीले forearm भनिन्छ है। So forearm is between the elbow joint and the wrist joint, and the hand is distal to the wrist joint. Okay, so hand is distal, hand is distal to the wrist joint, and arm is proximal to the elbow joint. Arm is proximal. So arm is proximal, but hand is distal. Arm is proximal to the elbow joint, but the hand is distal to the elbow joint, wrist joint. Distal to the wrist joint, and the part of the body that lies between the wrist joint and the elbow joint is known as the forearm. यो forearm भन्छ यसलाई चाहिँ। So forearm भनेको that part of the body that lies between the elbow joint and the wrist joint। आज चाहिँ यसको हामीले एन्टेरियर कम्पार्टमेन्टमा पुरा गर्दैछौँ है। सो फोरआर्मलाई हेर त, this is the lateral intermuscular septum. This is the lateral intermuscular septum. Lateral intermuscular septum because it lies lateral to the lateral side of the body, and the lateral bone of the body known as the radius, and there is the medial bone of the body, medial bone of the forearm that known as the ulna. So and the in the between the radius and ulna there is the intervening membrane known as the interosseous membrane. This is known as the interosseous membrane that is attached on the interosseous border of radius, that is attached to the interosseous border of radius and interosseous border of ulna. So यसरी चाहिँ it divides है, के divide गर्यो भन्दा there is lateral intermuscular septum, the lateral intermuscular septum, there is radius, there is radius, there is interosseous membrane, there is interosseous membrane, and there is ulna. So यसरी it divides the arm in the two compartment, anterior compartment which is also known as the flexor compartment, anterior र posterior compartment चाहिँ divide गर्यो आर्मलाई चाहिँ। So anterior compartment contains the flexors muscles है, this is known as the flexor compartment है। So flexor compartment is called extensor compartment. So extensor. So okay, so there is one term known as common flexor origin and extensor origin है। So common flexor origin र common extensor origin भन्ने हुन्छ कि common extensor origin है। So common flexor origin भनेको चाहिँ most of the flexor muscles originates from the medial epicondyle of humerus के, humerus को medial epicondyle is the common flexor origin, while the lateral epicondyle is the common extensor origin. This is lateral epicondyle है। So यसको भन्नुको अर्थ epicondyle, यसको भन्नुको अर्थ चाहिँ most of the muscles of the anterior compartment or the flexor compartment originates from the medial epicondyle of the humerus. So humerus को lower end हेर्यो भने the medial side known as medial epicondyle, and there is a lateral epicondyle है। So medial epicondyle, this medial side, this is medial epicondyle, this medial epicondyle, this medial epicondyle, this medial epicondyle, and there is a lateral epicondyle, this is lateral epicondyle, this is lateral epicondyle. So this medial epicondyle forms the, so this medial epicondyle forms the common flexor origin because it gives rise to the muscles in the anterior compartment of the arm. So anterior compartment of forearm. So for anterior compartment of forearm लाई यसले चाहिँ origin दिने हुनाले it forms the common flexor origin. Common flexor origin है, this common flexor origin is known as common flexor origin है। अनि this part of the lateral epicondyle, this part of the humerus that is the lateral epicondyle gives rise to the muscles on the posterior side के posterior side को muscles लाई arise दिने भएर यसले चाहिँ हामी common extensor origin भन्छ है, common extensor origin, this is known as common extensor origin है। So common flexor origin र common extensor origin को कुरा पनि भयो है। So
अब एन्टेरियर कम्पार्टमेन्ट भनेको चाहिँ अब द्याट कम्पार्टमेन्ट द्याट इज सेपरेटेड एन्टेरियर के दिस कम्पार्टमेन्ट इज दि दे आर सेपरेटेड बाय द दिस सेप्टम दिस एडर इंटरमस्कुलर सेप्टम रेडियस इंटरओसिस मेम्ब्रेन एन्ड अल्ना सो द्याट लाइज एन्टेरियर दिस पार्ट अफ द forearm is known as the anterior compartment while this remaining part is known as the posterior compartment of the forearm र हामीले आज कुरा गरिरहेको एन्टेरियर कम्पार्टमेन्टको चाहिँ कुरा गर्नेवाला छ है सो यु क्यान सी ओभर हियर दिस द एन्टेरियर कम्पार्टमेन्ट अफ आर्म है एन्टेरियर कम्पार्टमेन्ट अफ आर्म यहाँ चाहिँ एन्टेरियर कम्पार्टमेन्ट देख्न सक्छौ तिमीले यहाँदेखि है सो दिस इज lateral intermuscular septum lateral intermuscular septum and there is the radius there is interosseous membrane there is the ulna and there is the this is the anterior compartment this whole is the anterior compartment right so this whole is the anterior compartment this is the anterior compartment of the forearm so anterior compartment मा हेर त तिमीले माथिपट्टि तिमीले के देख्न सक्छौ भन्दा there is a lateral muscle known as the flexor carpi radialis muscle and there is the palmaris longus that lies superior near the skin this is skin hey this is skin so skin tira bhako this is superficial muscles there is the flexor carpi ulnaris this is a flexor carpi ulnaris and there is सो यसमा चाहिँ प्रोनेटर टेरिस चाहिँ देखाएको रहन्छ यसमा चाहिँ प्रोनेटर टेरिस देखाएको रहन्छ बट देयर इज अल्सो प्रोनेटर टेरिस व्हिच इज सो सुपरफिशियल मसल है प्रोनेटर टेरिस है प्रोनेटर टेरिस एन्ड देयर इज अनदर मसल नोन एज प्रोनेटर क्वाड्रेटस है प्रोनेटर क्वाड्रेटस है प्रोनेटर क्वाड्रेटस व्हिच इज लोकेटेड इन द डीप लेयर है डीप लेयर अफ द एन्टेरियर कम्पार्टमेन्ट अफ द फोरआर्म है सो यसरी डिभाइड गर्दाखेरि यहाँ हेर है सो एन्टेरियर फोरआर्मलाई तिमीले डिभाइड गर्यो भने यु क्यान डिभाइड फोरआर्म है सो फोरआर्मलाई तीनटा लेयर्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ कि फोरआर्मको एनाटोमी पढ्दैछौँ फोरआर्मको पनि एन्टेरियर कम्पार्टमेन्ट है त्यस्तो एन्टेरियर कम्पार्टमेन्ट अफ फोरआर्मलाई तीनटा लेयरमा डिभाइड गर्न सकिन्छ है देयर इज वान सुपरफिसियल लेयर है सुपरफिसियल भनेको स्किनतिर नजिक भएको के देयर इज सुपरफिसियल लेयर देयर इज द इन्टरमिडिएट लेयर है देयर इन्टरमिडिएट लेयर एन्ड देयर इज द डीप लेयर है and there is a deep layer है deep layer यसरी चाहिँ तीनटा लेयरमा चाहिँ डिभाइड गर्न सक्यो इन्टरमिडिएट लेयर सुपरफिसियल लेयर र डीप लेयर है सो सुपरफिसियल लेयरमा तिम्रो चारवटा मसल चाहिँ सम्झिनुपर्छ है तिमीले सुरुमा प्रोनेटर टेरिस फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस है रेडियालिस and there is the palmaris longus है there is palmaris longus and the flexor carpi ulnaris है flexor carpi ulnaris है so यसरी चाहिँ from the lateral to the medial side है so pronator teres flexor carpi radialis palmaris longus flexor carpi ulnaris है यसरी चाहिँ तिमीले मसल्सहरु सम्झिनु पर्छ सुपरफिशियल लेयरमा and there is only one muscle in the intermediate layer this is known as flexor है this is known as flexor digitorum superficialis है flexor digitorum superficialis this muscle is only in the intermediate layer है so यहाँ देख्न सक्छौ there is a flexor okay sorry there is flexor right so the anterior compartment is also known as the flexor compartment because it causes the flexion of the elbow joint wrist joint and the phalanges right so everything associated with flexion are present in the anterior compartment of the forearm right so in the deep layer you can see three muscles right this muscle there is flexor right flexor digitorum profundus so there is flexor digitorum profundus and there is flexor pollicis longus there is flexor pollicis longus है and there is another muscle known as pronator quadratus so यसरी चाहिँ सम्झिनु पर्यो there are altogether 8 muscles in the anterior compartment of forearm so anterior compartment of forearm has 8 muscles among which 4 are superficials one intermediate and 3 are deep 3 deep so 3 1 and there are 4 okay यसरी चाहिँ there are altogether 8 muscles है so यसरी चाहिँ सम्झिदियो यसलाई कसरी सम्झिने भन्दाखेरि सुपरफिशियल मसललाई तिमीले के सम्झिनु पास फेल भनेर सम्झन सक्छौ है so pass means here pass means okay so pass means
pronator teres, fail means flexor carpi radialis, pass means palmaris longus, fail means flexor carpi ulnaris है अनि तिमीले अझै एउटा सम्झिनु पर्यो फ्लेक्सर डिजिटोरम है सो इन्टरमिडिएट लेयरमा देयर इज अलवेज सुपरफिसियल इन्टरमिडिएट इज सुपरफिसियल देन द डीप सो देयर इज अ सुपरफिसियल लेयर नोन एज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिसियालिस मुनि चाहिँ देयर इज अ डीप लेयर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफन्डस सो प्रोफन्डस भनेको डीप प्रोफन्डस भनेको डीप ओके यो पनि भयो एन्ड देयर इज अ प्रोनेटर अगाडि नै आएको प्रोनेटर टेरिस हो अहिले आएको प्रोनेटर क्वाड्राटस हो किनभने यो डिप लेयरमा छ क्वाड्राको हुन्छ यसको साइज यस्तो यसको सेप यस्तो हुन्छ भनेको यसको सेप इज लाइक अ क्वाड्रेङ्गुलर है क्वाड्रेङ्गुलर इन सेप त्यसैले नाम यसको क्वाड्राटस भयो है एन्ड देयर इज अ फ्लेक्सर पोलिसिस लङ्गस सो एउटा मात्र फ्लेक्सर सम्झ्यौ तिमीहरूले देयर इज अ फ्लेक्सर पोलिसिस भनेको पोलेक्स भनेको थम सो पोलेक्स भनेको थम देयर इज अ फ्लेक्सर पोलेक्स भनेको थम पोलिसिस लङ्गस इन द डिप लेयर है डिप लेयरमा यो पनि सम्झिनु पऱ्यो है यसरी चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो ओके सो अब इन्डिभिजुअली जान्छौँ हामी बिस्तारै है so as you can see over here right there is a most lateral this is the medial epicondyle okay medial epicondyle हो भने चाहिँ it is a left hand है obviously तिमीले कुन ह्यान्ड राख्छौ छौ यसले चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड राख्छ this is a left hand है so left hand मा there is a medial epicondyle here medial epicondyle बाट चाहिँ there is a origin of the pronator teres है this is a pronator teres there is a flexor carpi radialis the flexor carpi radialis there is a palmaris longus and there is a flexor carpi ulnaris है flexor carpi ulnaris so यसरी चाहिँ यहाँ है the flexor carpi ulnaris palmaris longus flexor carpi radialis and pronator teres from medial to this is from medial to lateral है this is from medial to lateral यसरी चाहिँ these are superficial muscles है these are superficial muscles of the forearm है so as you can see over here this is a pronator teres on the most lateral there is a flexor carpi radialis just medial to pronator teres and just medial there is palmaris longus and just medial there is flexor carpi ulnaris है so remember always remember in sequence like pass fail है so pass fail है pass fail मा sequence मा सम्झ्यो there is the pronator teres है teres there is a flexor carpi radialis there is a palmaris longus there is a flexor carpi ulnaris है so यसरी चाहिँ सिक्वेन्समा सम्झ्यौ सिक्वेन्समा सम्झेपछि थाहा हुन्छ so there is only one muscle in the intermediate layer there is the flexor digitorum superficialis है superficialis so superficialis छ भने profundus पनि आउँछ है so flexor digitorum profundus चाहिँ deep layerमा so flexor digitorum profundus deep layerमा अनि प्रोनेटर अघि नै आएको भएर फेरि आयो प्रोनेटर क्वाड्राटस र एउटा हुन्छ फ्लेक्सर अझ एउटा फ्लेक्सर हुन्छ फ्लेक्सर पोलिसिस लङ्गस है सो यसरी चाहिँ तिमीले मसो घोक्नु पर्यो है घोक्नै पर्छ सो यसरी चाहिँ सम्झिनु पर्यो दिस एन्टेरियर कम्पार्टमेन्ट अफ द फोरआर्म ओके सो अब हामी जाम सुपरफिसियल लेयरमा सुरुमा जाम हामी प्रोनेटर टेरिसमा है सुरुमा हामी जाम प्रोनेटर टेरिस है सो प्रोनेटर टेरिसको हामीले ओरिजिनको कुरा गऱ्यौँ भने देयर इज अ टु ओरिजिन्स है सो ओरिजिनको कुरा गऱ्यो भने देयर इज टु ओरिजिन्स अफ द प्रोनेटर टेरिस वान इज ह्युमेरल हेड भन्छ क्या ह्युमेरल हेड द्याट अराइजेस फ्रम द ह्युमेरस के सो देयर इज अ ह्युमेरल हेड अफ द प्रोनेटर टेरिस अराइजेस फ्रम द लोवर पार्ट है अराइजेस फ्रम द लोवर पार्ट अफ medial supracondylar ridge है medial supracondylar ridge of humerus है so it arises from the medial supracondylar ridge है यो सम्झिनु पर्यो है so I will also highlight the term medial supracondylar ridge है so and the anterior right this is the lower part and anterior and the lower part of the medial epicondyle also arises from the anterior and lower part of medial epicondyle anterior and lower part of medial epicondyle so यो यसको मैले देखाउँछु नआएको थियो यसको बिस्तारै आउँछ कुरा this is the anterior and lower part of the medial epicondyle so this is a humeral head and there is also another head of the pronator teres known as the ulnar head है this is ulnar head so there is ulnar head है so ulnar बाट नै origin भएको छ ulnar head है there is ulnar head so ulnar head मा there is a medial border of the coronoid process there is a medial border है there is a medial border of coronoid process है coronoid process of ulna so ulna को medial border को so coronoid process को medial border है यो पनि छ medial border of coronoid process है
यसरी चाहिँ सो ओरिजिनको कुरा गऱ्यो भने ओरिजिनमा हेर है सो ओके एउटा सानो फिगर ओके दिस यही पनि थाहा हुन्छ तिमीहरूलाई सो यहाँ हेर है सो दिस द प्रोनेटर टेरिस दिस इज सुप्राकोन्डाइलर रिज भनेको दिस इज द मिडियल एपिकोन्डाइल इट्स मिडियल एपिकोन्डाइल एन्ड देयर इज द सुप्राकोन्डाइलर रिज दिस लाइन इज नोन एज सुप्राकोन्डाइलर रिज सो द प्रोनेटर टेरिस ओरिजिनेट्स फ्रम द सुप्राकोन्डाइलर रिज है कहाँदेखि ओरिजिन हुन्छ सुप्राकोन्डाइलर रिज र एन्टेरियर एन्ड मिडियल एपिकोन्डाइल दिस एन्टेरियर एन्ड द मिडियल एपिकोन्डाइलबाट चाहिँ यसरी ओरिजिन भयो दिस अ ह्युमेरल हेड है दिस ह्युमेरल हेड and the ulnago this ulnar head of pronator teres that arises from the यहाँ हुन्छ this is coronate process this is known as coronate process यसरी चाहिँ ulnaको एउटा coronate process हुन्छ है there is oligocranian process in the back है there is oligocranian process है there is oligocranian process in the back okay यसरी चाहिँ यसरी हेऱ्यो भने अल्ना बोन हेऱ्यो भने यस्तो यस्तो देखिन्छ के सो यस्तो बोनमा हेर है सो देयर इज द कोरोनाइड प्रोसेस देयर इज कोरोनोइड प्रोसेस कोरोनाइड प्रोसेस है दिस कोरोनाइड प्रोसेसको मिडियल लिप के सो दिस मिडियल लिप है सो कोरोनाइड प्रोसेसको मिडियल लिपबाट चाहिँ मिडियल बोर्डरबाट चाहिँ इट विल अराइज द अल्नार हेड अफ द प्रोनेटर टेरिस के प्रोनेटर टेरिस दिस कोरोनाइड टेरिस एन्ड दिस ओलिक्रेनियन प्रोसेस ओलिक्रेनियन प्रोसेस है ओलिक्रेनियन प्रोसेस सो यसरी चाहिँ कोरोनाइड प्रोसेसको मिडियल बोर्डरबाट चाहिँ द प्रोनेटर अल्नार हेड अफ द प्रोनेटर टेरिस ओरिजिनेट्स एन्ड बिट्विन द टु हेड्स द ह्युमेरल हेड अफ प्रोनेटर टेरिस र अल्नार हेड अफ प्रोनेटर टेरिसको बिचबाट द मिडियल नर्भ द मिडियन नर्भ है देयर इज द मिडियन नर्भ होइन मिडियन नर्भ okay median nerve root value is C5 to T1 right? So it arises from the medial part of the lateral cord and the lateral part of the medial cord but it arises from both medial cord and lateral cord they both combine to form a median nerve which is a large nerve of the arm large nerve of the arm is the radial nerve sorry large nerve is the radial nerve but it is the major nerve that supplies the most of the muscles of the arm okay so most of the muscles of the upper limb most of the muscles are supplied and there is a median nerve so largest nerve of the upper arm is the radial nerve right? But the medial nerve passes through the cubital fossa this is anterior there is the depression in the just in front of the elbow this is known as the cubital fossa and the boundary of the cubital fossa and it is bounded medially by the lateral border of the pronator teres so this is the lateral border of the pronator teres so from the cubital fossa the median nerve enters in between the two heads of pronator teres hey? So this median nerve enters the two heads these two heads of the pronator teres this is the humeral head and there is ulnar head so the humeral ulnar head ko bichबाट it will passes to the forearm okay it will passes to the forearm by median nerve है so यसरी चाहिँ median nerve को एउटा रिलेसन पनि भने pronator teres सँग है so अब चाहिँ ओके सो इन्सर्सन कहाँ हुन्छ त इन्सर्सन है सो इन्सर्सन कुरा ओरिजिनको कुरा कता आयो सो देयर इज मस्ट बी इन्सर्सन है सो इन्सर्सन कुरा हेऱ्यो भने इज अ फ्ल्याट टेन्डन है इट्स इन्सर्टेड इन द फ्ल्याट टेन्डन द मिडल है द मिडल अफ द ल्याटरल साफ्ट है ल्याटरल सर्फेस अफ द साफ्ट अफ ह्युमरस के मिडल ल्याटरल surface of shaft of humerus shaft of radius okay shaft of radius so radius ko there is another bone radius this is a radius this is a radius this is ulna it's ulna radius ko this is a lateral medial hai this is a lateral medial hai there is lateral medial shaft है shaft of the radius there is a lateral medial shaft of the radius मा चाहिँ insert भयो is a flat tendon है is a flat tendon के but not eponeurosis eponeurosis त नभनौँ eponeurosis is a bit flat but is a kind of flat tendon के is a kind of flat tendon को रूपमा चाहिँ it is inserted है so flat tendon को रूपमा so pronator teres को nerve supply हेर्छ भने it is supplied by it is यहाँ मैले कुरा गरिसकेँ there is a median nerve in between the two heads of the humeral head and the ulnar head of the pronator teres it is supplied by nerve supply is the median nerve right median nerve right there is a nerve supply of median nerve and यसको एक्सन भन्छु भने यसको एक्सन है सो एक्सन अफ द प्रोनेटर टेरिस इज एक्सनको हेऱ्यो भने सो यसलाई साथीहरु देयर इज द ओरिजिन एन्ड देयर इज इन्सर्सन सो ओरिजिनले चाहिँ इन्सर्सनलाई आफूतिर तान्छ भन्नुको अर्थ इट रोटेट्स द रेडियस ओभर द अल्ना सो इट रोटेट्स द रेडियस ओभर द अल्ना सो इट हेल्प्स इन द प्रोनेसन अफ आर्म है pronation of arm so it also helps in the pronation of arm also it is a weak flexure it is a weak flexure of elbow joint a weak flexure of elbow joint is a weak flexure of elbow joint so elbow joint को weak flexure हो सँगसँगै it helps in the pronation of arm आर्मलाई प्रोनेट गर्न पनि सहयोग गर्छ it is a weak flexure of the elbow joint and the pronation of arm so दुईटा फंक्सन पनि याद भयो है so अब जाम हामी there is another muscle another superficial muscle known as flexor carpi radialis है flexor carpi radialis भन्ने muscle है which is lies just medial to the pronator teres this is the pronator teres है
and there is the flexor carpi radialis है that is inserted in the base of the first and second metacarpal है. So यसलाई चाहिँ flexor carpi radialis भनिन्छ है. So flexor carpi radialis मा ओरिजिन हेऱ्यो भने है अगेन है ओरिजिन कमन फ्लेक्सर ओरिजिन हो. सो कमन फ्लेक्सर ओरिजिन भन्ने बित्तिकै देयर द फ्रम द मिडियल एपिकोन्डाइल है मिडियल एपिकोन्डाइल इट ओरिजिनेट्स फ्रम द मिडियल एपिकोन्डाइल अफ ह्युमेरस है ह्युमेरसको मिडियल एपिकोन्डाइलबाट इज कमन फ्लेक्सर ओरिजिन भयो. एन्ड द इट अल्सो अराइजेस फ्रम द एन्टिब्रेकियल fascia एन्ड द एडजेसेन्ट फेसियल सेप्टम है फेसियल सेप्टम. सो फेसियल सेप्टमबाट र एन्टिब्रेकियल फेसियाबाट पनि यसको ओरिजिन हुने गर्छ है. भन्नुको अर्थ एन्टिब्रेकियल फेसिया इज द फासिया कभरिङ द मसल्स अफ द फोर आर्म के. सो फोर आर्मको मसल्सलाई कभर गर्ने फासिया इज द एन्टिब्रेकियल फासिया है. दिस एन्टिब्रेकियल फासिया एन्ड द फेसियल सेप्टम मिन्स द डीप फेसिया अफ द आर्म फोर आर्म द्याट सेपरेट्स द फोर आर्म इन द एन्टेरियर एन्ड पोस्टेरियर कम्पार्टमेन्ट के. सो यसरी चाहिँ यो एन्टिब्रेकियल फेसिया र यो फेसियल सेप्टमबाट पनि यसको ओरिजिन हुने गर्छ है. एज अलङ विथ मिडियल एपिकोन्डाइल. सो देयर आर टु ओरिजिन्स मेनली द मिडियल एपिकोन्डाइल द्याट इज द कमन फ्लेक्सर ओरिजिन बट इट अल्सो अराइजेस फ्रम द एन्टिब्रेकियल फासिया एन्ड द फेसियल सेप्टम है. ओरिजिनको कुरा भयो. सो इन्सर्सन कहाँ हुन्छ त है इन्सर्सन इन द पाल्मर सर्फेस है इन द पाल्मर सर्फेस. पाल्मर भनेको त्यसको हत्केला भनेको पाल्मर सर्फेस अफ द बेस है एट द बेस है पाल्मर सर्फेसको बेस अफ सेकेन्ड एन्ड थर्ड मेटाकार्पल बोन है सेकेन्ड एन्ड थर्ड मेटाकार्पल बोन है सेकेन्ड एन्ड थर्ड मेटाकार्पल बोनको बेसमा. सो insertion in the palmar surface in the base of second and third metacarpal bone है यो पनि सम्झ्यो है insertion. So nerve supply के हो again the most of the nerves in the anterior compartment are supplied by median nerve. There is a median nerve. So median nerve is also supplied the flexor carpi radialis. Flexor carpi radialis supply गर्ने nerve is a median nerve. And the action हेऱ्यो भने so action मा हेऱ्यो भने action it is a weak is the flexor of the wrist joint है. So flexor of wrist joint is a flexor of wrist joint है wrist joint को flexor हो है. So यहाँ हेर्न सक्छौ this it crosses the wrist joint के यो this is wrist joint यसलाई wrist joint ले क्रस गर्ने हुनाले it flexes the wrist joint. It is the flexor of the wrist joint है. So it is the flexor of the wrist joint है. And there is so it also helps in the abduction. It helps in the abduction of wrist joint है. So also the abduction of wrist joint है abduction of wrist joint along with extensor carpi radialis longus and brevis के extensor carpi radialis longus and brevis है. So longus र brevis को extensor carpi radialis and longus and brevis को सँगसँगै it also helps in the abduction of the wrist joint है. It also in the abduction of the wrist joint है. wrist joint मै फंक्सन आइरहेछ flexor carpi radialis को. So it is a flexor of the wrist joint, it is the abductor of the wrist joint है along with the extensor carpi radialis longus and brevis है. So extensor carpi radialis longus and brevis are the muscles in the posterior compartment of the forearm. यो मसलको काम हुन्छ abduction of the wrist joint ले abduct गर्ने है. there is abduction of wrist joint है. So abduction of wrist joint along with these two muscles this extensor carpi radialis longus and extensor carpi radialis brevis दुईटा मसल सँगसँगै it also helps in the abduction of the wrist joint. So दुईटा एक्सन पनि भयो है. सो यसको बारेमा चाहिँ अब धेरै कुरा गर्नु परेन. अब there is another muscle known as palmaris longus. There is another muscle known as palmaris longus. There is a palmaris longus है palmaris longus. Okay. So palmaris longus is also a superficial muscle that originates from the common flexor origin है. origin कहाँ हुन्छ त्यो common flexor origin है. common flexor origin भन्ने बित्तिकै medial epicondyl of humerus के medial epicondyl of humerus common flexor origin. And there is insertion है. insertion कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि it is inserted forms the slender tendon right that passes over the flexor retinaculum है. Okay, that continues with the central palm of the palmar aponeurosis है. So it has a long slender tendon and it has a long slender tendon that passes over the flexor retinaculum. So flexor retinaculum is a thick band of the fibrous tissues that protects the tendons from the bowstring. So bowstring भनेको भाँचिन दिदैन के टेन्डनलाई. There is a flexor retinaculum in the
palmar surface, and there is the extensor retinaculum in the dorsal surface. Okay, dorsum of hand. Dorsum of hand there is a flexor extensor retinaculum. So they both functions to prevent the bowstringing or the bending of the tendons during the movement. है मुभमेन्टमा चाहिँ बेन्ड हुन दिँदैन टेन्डनलाई भाँचिन दिँदैन के त्यो उसो भाँचिन चाहिँ दिँदैन के बेन्ड हुन दिँदैन भन्दा पनि. सो देयर इज द लङ स्लेन्डर टेन्डन द्याट पासेस ओभर द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के. सो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम भन्दा इट पासेस ओभर के. ओभर भनेको माथिबाट जान्छ भनेको के. सो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम यो भयो नि इट पासेस ओभर द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एन्ड इट जोइन्स द पाल्मर एपोन्युरोसिस. सो देयर इज अ पाल्मर एपोन्युरोसिस इट जोइन्स द पाल्मर एपोन्युरोसिस के. सो यसरी चाहिँ देयर विल द इन्सर्सन अफ द पाल्मरिस लङ्गस. त्यसैले चाहिँ नाम पाल्मर एपोन्युरोसिसमा गएर नासिने हुनाले यसलाई चाहिँ पाल्मरिस लङ्गस पनि भने है. सो इन्सर्सनको कुरा भयो भने स्लेन्डर टेन्डन है. स्लेन्डर टेन्डन passes over the flexor retinaculum. Slender tendon passes over the flexor retinaculum, passes over the flexor retinaculum, and joins the palmar aponeurosis. Joins the palmar aponeurosis. So यसरी चाहिँ this is known as a palmaris longus के. So because it contains the slender tendon. So slender tendon भनेको लामो टेन्डन हुन्छ. That is called longus. Palmaris aponeurosis मा टाँसिने हुनाले palmaris. This is longus palmaris longus. So यसरी चाहिँ यसको nerve supply. Again the anterior compartment of forearm, most of the muscles of the anterior compartment of forearm are supplied by the median nerve except the median nerve except the flexor carpi ulnaris. So ulnaris bhaira cha ulna ko naam aउने बित्तिकै it's supplied by the ulnar nerve and the medial half of the flexor digitorum profundus है. Flexor digitorum profundus को पनि medial half चाहिँ it is supplied by the ulnar nerve. So it is also a weak flexor of wrist joint है. यसको एक्सन हेर्यो भने so action is a weak flexor है. Weak flexor of wrist joint is weak flexor of wrist joint. So let's say weak flexor of wrist joint भनिन्छ. So it flexes the wrist joint slightly weak flexor of wrist joint. Okay. So यसको पनि कुरा भयो. And there is another muscle is the flexor carpi ulnaris. There is flexor carpi ulnaris that also originates from the common origin हुन्छ. There is a humeral head and there is ulnar head. The ulnar head. So ulnar head is the medial margin of the olecranon process. Okay. So olecranon process बाट है there is a humeral head है. Humeral head origin हेर्यो भने humeral head बाट common flexor origin हो. Common flexor origin. And ulnar head there is ulnar head also. Ulnar head चाहिँ it from the olecranon process के. Medial margin of olecranon process है. Medial margin of olecranon process को medial margin है. Olecranon process को medial margin र it also originates from the upper two-third है. Upper two-third posterior border of ulna के. Upper two-third posterior border of ulna. So ulna को posterior border को upper two-third part बाट चाहिँ अनि medial margin of the olecranon process बाट चाहिँ ulnar head originates हुन्छ. There is two heads, humeral head र ulnar head है. Humeral head र ulnar head है. ulnar flexor carpi ulnaris को. And insertion है. Insertion कुरा गर्यो भने it is inserted in the base of the fifth metacarpal bone. It is the base of the fifth metacarpal bone. So it is inserted in the base of the fifth metacarpal bone. And also in the pisiform bone. There is also pisiform bone, which is a sesamoid bone. There is a pisiform bone, which is a sesamoid bone. Is also inserted in the pisiform bone and to hook up hamate. So hook up hamate र pisiform bone मा insert भएर also it inserted in the fifth metacarpal bone and the PC metacarpal ligament and also the PC metacarpal ligament. Okay, pisiform bone त्यति चाहिदैन. अलिअलि त्यति याद गरिराख. Base of the fifth metacarpal bone So it is inserted in the base of the fifth metacarpal bone. Okay. So यो कुरा पनि भयो. So nerve supply the ulnar nerve so it is a nerve supply अहिलेसम्म मैले median nerve भनिरहेको थिएँ. nerve supply हेर्यो भने यो muscle मात्र होला superficial layer मा. It is supplied by the ulnar nerve ulnar nerve. Okay, ulnar nerve को कुरा बल्ल आयो. This is ulnar nerve. Ulnar nerve supply गर्छ. Also the medial half of the flexor digitorum profundus को medial half चाहिँ also supplied by ulnar nerve है. नत्र भने अरु सबै median nerve supply गर्छ. Okay, so action को कुरा गर्यो भने it is a weak it's a flexor of wrist joint. Flexor of wrist joint
So you पनि wrist joint के flexor हो because it crosses the wrist joint. It is a flexor of the wrist joint, है, flexor of wrist joint, है, and it also has the adduction of the wrist joint. It helps in the adduction of wrist joint, है. So adduction of wrist joint, okay, adduction of wrist joint along with, है, adduction of wrist joint, adduction of wrist joint along with extensor carpi radialis, है, extensor carpi radialis. So it is the adduction, है, so adduction, है. So यसो यो this if this is the your hand is the wrist, है, this जे भन this the hand, है. So यसलाई चाहिँ हामीले यता भित्रतिर ल्यायो भने इट्स नन इज दी के भनौँ यसलाई चाहिँ भन्छ एब्डक्सन, यसलाई चाहिँ भन्छ एब्डक्सन. यसरी बाहिरतिर लाग्यो भने एनाटोमिकल पोजिसनमा. फिफ्थ यसलाई चाहिँ भित्र लाग्यो भने इट इज नन इज एडक्सन, है, एडक्सन. So it is a adductor along with the extensor carpi ulnaris, है, extensor carpi ulnaris, है. So this is extensor carpi ulnaris, है, extensor carpi radialis, extensor carpi ulnaris सँग it helps in the adduction, है, not abduction, adduction of the wrist joint. It is the flexor of the wrist joint, है. So action को कुरा पनि भयो. अनि ओके, सो अब चाहिँ आउँछ यो यसको चाहिँ फ्लेक्सन भयो र एडक्सन भयो, है. अब सुपरफिसियल चाहिँ सक्यो. अब चाहिँ डिप के अरे इन्टरमिडिएट कम्पार्टमेन्टको चाहिँ मसल छ, है. सो देयर इज वान मसल द्याट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिसियालिस, चाहिँ फ्लेक्सर डिजिटोरम, है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिसियालिस भन्ने मात्र छ कि. सो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिसियालिस, है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिसियालिस. ओके, सो यसको ओरिजिन पनि इट्स अगेन, है, यसको ओरिजिन पनि दुईवटा हुन्छ क्या. त्यसै हिमेरो अल्नार हेड, त्यसै हिमेरो अल्नार हेड, है, हिमेरो अल्नार हेड, है, त्यसै हिमेरो अल्नार head, and there is the radial head, है, there is a radial head. So radial head र humeral ulnar head, है. So यसरी चाहिँ ओरिजिनमा हुन्छ कि radial head र humeral ulnar head. So अब ह्युमेरो अल्नार हेडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कमन फ्लेक्सर ओरिजिन भयो एउटा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा कमन फ्लेक्सर ओरिजिन, है, फ्लेक्सर ओरिजिन. सो केही पनि आएन, ओरिजिन आएन भने कमन फ्लेक्सर ओरिजिन चाहिँ लेख्नै पर्यो, है, तिमीहरूले छोड्नै मिलेन. एन्ड देयर इज द अल्नार कोलाट्रल लिगामेन्ट, है, देयर इज anterior band of ulnar collateral ligament, है, ulnar collateral ligament, है, ulnar collateral ligament को anterior band, है. There is anterior and posterior band, के. So elbow joint complex हेऱ्यो भने you can see over if this is ulna, है, ulna, है, this ulna bone हेऱ्यो भने you can see over there is the anterior ulnar collateral and there is posterior ulnar collateral, के. And there is a transverse ligament, है. यसरी चाहिँ लिगामेन्ट हुन्छ. It arises from the anterior, के. This anterior ulnar collateral ligament, के, anterior ulnar collateral ligament चाहिँ arise मा हुन्छ. So this is the humerus origin, and there is ulnar origin, and there is a radial head also. So radial head मा चाहिँ हेऱ्यो भने the whole length of the anterior oblique line, के, it arises from the anterior oblique line, के, anterior oblique line of radius, के, anterior oblique line of radius को anterior oblique line, है. So if this is the radius, है, and there is the radial notch, है. So sorry, this is the radial tuberosity, I guess. This is radial tuberosity, and okay, this is radial tuberosity. This is radial tuberosity, and there is radial notch, है. There is radial notch, okay, in ulna. There is a radial notch in ulna, है. This is ulnar bone, है. This is the bone of ulna. So you can see over here. This is ulna, है. This is ulna. Okay. So this is the ulna, and you can see this is the ulna. This is the ulna, and there is the radius, and there is the anterior oblique line just below the this radial tuberosity. This is the anterior oblique line, है. This anterior oblique line. This anterior oblique line मा चाहिँ यसरी चाहिँ it is attached, के. यहाँ हेर न, यसरी चाहिँ attached भएको छ नि त, यसरी चाहिँ. So this is attached, के. This is anterior oblique line, है. So यसरी चाहिँ radial head भयो. This is radial head. अनि ओके, सो ओरिजिनको कुरा गऱ्यो हामीले. अब देयर विल इन्सर्सन अल्सो, है. सो इन्सर्सन कहाँ हुन्छ त? सो इन्सर्सन, है, ओरिजिनको कुरा त भयो. इन्सर्सन कहाँ हुन्छ? So it is inserted, है, it is inserted in the medial four fingers, के. Inserted in the medial four fingers, है, medial four fingers, है, medial four fingers, है. यो फिगरमा पनि हेर्न सक्छौ, medial four fingers, के. यहाँ यसरी चाहिँ medial four, these are medial four fingers, while the thumb is the lateral finger, के. Thumb is the lateral finger, है. So यसरी चाहिँ medial four fingers मा चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि the split, है, the split is the base of the proximal phalanx. The split is the base of the proximal phalanx. There is a phalanx, है. So this is the metacarpals, है, यहाँ, right. So this is the metacarpals. These are metacarpals. There is a proximal phalanx,
and there are distal phalanx, and there are intermediate phalanx. Intermediate phalanx, distal phalanx, intermediate phalanx, and the proximal phalanx. So in the level of the if there is a proximal phalanx, there is a proximal phalanx, and there is the intermediate phalanx, there is intermediate phalanx, and there is distal phalanx, this is distal phalanx. So यसरी चाहिँ एउटा फिङ्गरको स्ट्रक्चर हेर्यो भने there is a proximal, there is a proximal, there is a proximal, and there is a distal. So यो proximal phalanx को बेसमा proximal phalanx को बेस this tendon splits into two हैन, यसरी split हुन्छ, it is split into two parts, it is spread at the base of the proximal phalanx and is finally inserted, it is finally inserted in the side of the medial phalanx, side of the medial phalanx or intermediate phalanx मा यसरी गरेर insert हुन्छ के. So there is an insertion in the medial four fingers and the bifurcation of the tendon, there is a bifurcation, there is a bifurcation of tendon of flexor digitorum superficialis at the base of proximal phalanx, proximal phalanx को बेसमा चाहिँ proximal phalanx, and it is inserted in the sides of medial phalanx, So medial phalanx को साइडमा गएर insert भएको हुन्छ के. So यसरी चाहिँ there is the insertion, there is bifurcation of the tendon at the base of the proximal phalanx and inserted in the sides of the medial phalanx, medial phalanx को साइडमा गएर insert भएको हुन्छ यसरी हेर है, यसरी. So insertion को कुरा पनि भयो. So nerve supply मैले अहिले कुरा गरिसके, most of the nerves in the anterior compartment are supplied by the median nerve, there is a median nerve. So median nerve, so यसको काम चाहिँ के होला, it acts as the flexion at the digits के. So flexion action के गराउँछ भन्दाखेरि it helps in the flexion or flexion at the proximal flexion at the proximal interphalangeal joint, phalangeal joints के. interphalangeal चाहिँ अगाडिको interphalangeal joints को flexion गराउँछ के. जस्तै यसले चाहिँ यो joint को चाहिँ flexion गराउँछ के, यो joint को चाहिँ flexion गराउने भयो के, यसरी चाहिँ flexion गराउने भयो. It helps in the flexion of this joint and it also helps in the flexion of the metacarpophalangeal joint के. metacarpophalangeal र wrist joint को flexion flexion of wrist joint, wrist and metacarpophalangeal joint metacarpophalangeal joint, so यसले चाहिँ metacarpophalangeal joint र wrist joint दुवैको flexion गराउने भयो. So metacarpophalangeal joint भनेको this joint, this one is the metacarpophalangeal joint and this is a wrist joint, So this is a wrist joint र metacarpophalangeal joint both दुवैको चाहिँ flexion गराउने भयो. So it is the most common flexor के, flexor हो के, यो flexor of the anterior compartment of the forearm के. So यसको कुरा पनि भयो, एक्सनको कुरा पनि भयो. So another muscle is the deep muscle. अब deep muscle मा there is flexor digitorum profundus, अनि हामीले superficialis को कुरा गरिरहेका थियौं. So there is the flexor digitorum, there is a flexor, okay, there is a flexor digitorum, flexor digitorum profundus, digitorum profundus के. Profundus means deep के. So flexor digitorum profundus मा हेर्यो भने यसको origin हेर है. So origin कहाँबाट हुन्छ भन्छौ भने it originates from the upper 3/4 of the anterior and medial surface of shaft of ulna, upper 3/4 of the anterior and the medial surface, anterior and the medial surface of the shaft of ulna, this anterior and the medial surface of the shaft of ulna, upper 3/4, and the upper 3/4 of the posterior border of ulna, posterior border, there is anterior border and there is a posterior border in the behind, behind मा हुन्छ there is a posterior border पाबाट upper 3/4 बाट, and the medial surface of olecranon, so olecranon र coracoid process को medial surface यतातिर आएर medial surface तिर आएर, and the adjoining part of the anterior surface of the interosseous membrane के, adjoining part of the anterior surface of the interosseous membrane के, anterior surface interosseous membrane को adjoining part बाट यसरी चाहिँ origin भएको हुन्छ. there is a flexor digitorum के अरे profundus है. So यसको insertion पनि हेर त is like the superficialis जस्तै हुन्छ, but is inserted in the base के, base of the distal phalanx. This is a distal phalanx को base मा चाहिँ insert हुन्छ. There is no bifurcation है, there is no bifurcation है, is inserted in the base of the distal phalanx के. So distal phalanx को base मा insert भयो है. So origin अलि लामो छ, मैले लेख्ने भने धेरै टाइम लाग्छ. So अहिले सम्झ, it originates from the anterior 3/4 है, upper 3/4 of the anterior and the medial surface and the posterior surface of the ulna है, anterior, medial and the posterior surface of the ulna को upper 3/4 part है, upper 3/4 part, अनि it also originates from the upper 3/4 part भनेको upper 3/4 part and also originates from the medial surface of the this olecranon and the
दिस मिडियल सर्फेस अफ द ओलिक्रेनन है। सो यसरी चाहिँ ओरिजिन भयो है, यसरी चाहिँ ओरिजिन भयो। देयर इज नो बाइफर्केसन एन्ड इट्स इन्सर्ट इन द बेस अफ द डिस्टल फ्यालेङ्स है। सो ओरिजिन अलि लामो छ, मैले लेखिनँ। सो इन्सर्सन चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि एट द बेस अफ द डिस्टल फ्यालेङ्स, एट द बेस अफ डिस्टल फ्यालेङ्स, डिस्टल फ्यालेङ्सको बेसमा के, डिस्टल फ्यालेङ्सको बेसमा है, डिस्टल फ्यालेङ्सको बेसमा। सो नर्भ सप्लाई हेऱ्यो भने देयर इज अ टु नर्भ सप्लाई हेऱ्यो भने देयर इज अ मिडियल हाफ है, देयर इज अ मिडियल हाफ, देयर इज अ मिडियल हाफ, यतापट्टि मिडियल हाफ हुन्छ एन्ड देयर इज अ ल्याटरल हाफ के। सो ल्याटरल हाफ र मिडियल हाफ हुन्छ, ल्याटरल हाफ एन्ड द मिडियल हाफ है, मिडियल हाफ र ल्याटरल हाफ भन्ने हुन्छ कि मिडियल हाफ। सो ल्याटरल हाफ इज सप्लाइड बाई द मिडियन नर्भ है, ल्याटरल हाफलाई चाहिँ मिडियन नर्भले सप्लाई गर्छ, मिडियल हाफलाई चाहिँ अल्नार नर्भले सप्लाई गर्छ है, मिडियल हाफ इज सप्लाइड बाई द अल्नार नर्भ। सो यसरी चाहिँ दुईवटा नर्भले चाहिँ सप्लाई गर्छ है। सो इट इज अ बिट हाइब्रिड मसल है, हाइब्रिड मसल जस्तो पनि भन्न पाइन्छ है। सो यसको एक्सन हेऱ्यो भने इट इज अ फ्लेक्सर है, अगेन इट इज अ फ्लेक्सर है, फ्लेक्सर है, इट इज अ फ्लेक्सर अफ द डिस्टल इन्टरफ्यालेन्जियल जोइन्ट के, डिस्टल इन्टरफ्यालेन्जियल जोइन्ट है, डिस्टल इन्टरफ्यालेन्जियल जोइन्टको, डिस्टल इन्टरफ्यालेन्जियल जोइन्ट है, डिस्टल इन्टरफ्यालेन्जियल जोइन्टको फ्लेक्सर हो के, जोइन्टको फ्लेक्सर है। इट इज अ फ्लेक्सर अफ डिस्टल इन्टरफ्यालेन्जियल जोइन्ट एन्ड इट इज अल्सो फ्लेक्सर अफ मेटाकार्पोफ्यालेन्जियल एन्ड रिस्ट जोइन्ट के, यो मेटाकार्पोफ्यालेन्जियल र रिस्ट जोइन्टको पनि फ्लेक्सन गराउँछ है। सो मेन चाहिँ डिस्टल इन्टरफ्यालेन्जियल जोइन्टको फ्लेक्सन है, सम्झिनु पर्ने। सो देयर इज एनदर मसल है, एनदर मसल द्याट इज नोन एज दि, okay, that is known as the flexor pollicis longus के, flexor pollicis longus, there is another muscle known as flexor pollicis longus है। सो ओरिजिन हेऱ्यो भने अप्पर 3/4 अफ द एन्टेरियर सर्फेस अफ साफ्ट अफ ह्युमेरस के, अप्पर 3/4 अफ द एन्टेरियर सर्फेस अफ साफ्ट अफ ह्युमेरस, साफ्ट अफ ह्युमेरसबाट चाहिँ अब मिडल साफ्ट भन्दा पनि भयो, मिडल अप्पर साफ्ट भन्दा पनि भयो, त्यसैले साफ्ट अफ ह्युमेरसबाट हुन्छ। इट इज इन्सर्ट इन्टु द एन्टेरियर सर्फेस है, अल्सो इन द एन्टेरियर सर्फेस अफ द इन्टरोसियस मेम्ब्रेन, इन्टरोसियस मेम्ब्रेन अथवा इन्टरोसियस शीतको इन्टरोसियस लिगामेन्ट भन्दा पनि भयो, इन्टरोसियस लिगामेन्टको र यो यसबाट पनि ओरिजिन भएको हुन्छ र इट इज इन्सर्टेड है, इट इज इन्सर्टेड इन द पाल्मर सर्फेस एट द बेस अफ द डिस्टल फ्यालेङ्स अफ द थम्ब के, थम्बको डिस्टल फ्यालेङ्समा चाहिँ इन्सर्ट भएको हुन्छ कि, यसरी चाहिँ थम्बको डिस्टल फ्यालेङ्समा गएर इन्सर्ट भएको हुन्छ। सो यसको नर्भ सप्लाई, यसको नर्भ सप्लाईहरू चाहिँ भने नर्भ सप्लाई मैले ओरिजिन इन्सर्टको कुरा गरिनँ, टाइम धेरै भइसक्यो। नर्भ सप्लाईको कुरा गर्छ भने एन्टेरियर इन्टरओसियस नर्भ है। सो एन्टेरियर इन्टरओसियस नर्भ, एन्टेरियर इन्टरओसियस osseous nerve, the anterior interosseous nerve is a branch of the medial nerve के, median nerve को branch हो, median nerve को branch है, median nerve को branch हो, the branch of the median nerve, anterior osseous nerve, interosseous nerve is the branch of median nerve, so it is supplied by the median nerve. So यसको एक्सन भनेको distal interphalangeal joint of the thumb लाई फ्लेक्स गर्ने हो, इज अ फ्लेक्सर है। सो इज अ इट अल्सो फ्लेक्सेस द डिस्टल इन्टरफ्यालेन्जियल जोइन्ट अफ द थम्ब के, थम्बको डिस्टल इन्टरफ्यालेन्जियल जोइन्टलाई फ्लेक्स गर्ने। एन्ड देयर इज अनदर मसल है, अनदर मसल प्रोनेटर क्वाड्राटस है। सो प्रोनेटर क्वाड्राटसको ओरिजिन हेऱ्यो भने इट इज ओरिजिनेटेड फ्रम द एन्टेरोमिडियल सर्फेस अफ द लोवर 1/4 अफ अल्ना। सो अल्नाको एन्टेरोमिडियल सर्फेसबाट चाहिँ ओरिजिन भएको छ, इट इज इन्सर्टेड इन द लोवर पार्ट अफ द करस्पोन्डिङ रेडियस के, रेडियसको करस्पोन्डिङमा इन्सर्सन भएको छ कि। अनि देयर आर द यसको नर्भ सप्लाई भने इज अगेन सप्लाई बाई एन्टेरियर इन्टरओसियस नर्भ के, एन्टेरियर इन्टरओसियस नर्भ नै हो, एन्टेरियर इन्टरओसियस नर्भ नै हो, एन्टेरियर इन्टरओसियस नर्भ नै हो यसको नर्भ सप्लाई पनि। एन्ड ओके, सो यसको एक्सन भनेको इट इज द प्रोनेटर अफ द हार्म के, यसले चाहिँ यो ओरिजिन हो, यसले चाहिँ रोटेट गर्छ कि, यसलाई रेडियसलाई चाहिँ मुभ ओभर द अल्ना। सो इट हेल्स द प्रोनेसन के, प्रोनेसन अफ आर्म है। सो नामै प्रोनेटर आएको छ नि त, प्रोनेसन अफ आर्म है। सो इट इज द प्रोनेटर अफ द आर्म and it binds है, it has the binding of the radius and ulna, it has the binding action of the radius and ulna के, it binds radius and ulna के, binds radius र अल्नालाई बाइन्ड गर्ने चाहिँ लोवर रेडियो अल्नर जोइन्टलाई चाहिँ सपोर्ट पनि गर्छ है। सो रेडियस र अल्नालाई चाहिँ बाइन्ड गर्ने भयो, चाहिँ रेडियस अल्नालाई बाइन्ड गर्ने भयो। सो यसरी चाहिँ लगभग हामीले ओभरभ्यूमा त मैले त ओभरभ्यू मात्र दिइसकेँ। सो दिस इज द एन्टेरियर कम्पार्टमेन्ट फोर आर्म। अब चाहिँ पोस्टेरियर कम्पार्टमेन्ट चाहिँ नेक्स्ट लेक्चरमा है गाइज।